Dr. Fariha, firstly, welcome to the 16th session of the Learners Republic Policy Fellowship. Thank you very much for joining us. And for those of you who are not aware of Dr. Sahiba's profile, she was a surgeon previously and currently affiliated with currently affiliated with the Punjab Policy and Strategic Planning as a public health specialist. And she was also a Fulbright scholar. Besides that, if you follow Dr. Fariha on her Twitter, so you will find out if you don't already that she lights up your Twitter feed with her wit. So please do that if you are not doing that already. Again, thank you very much for taking out the time, Dr. Fariha. And now over to you on health and all policies. Assalamu alaikum, everyone. So first question from my audience is, would you like me to speak in Urdu or English? Because I'm fine with both. So that's a question for you guys. Or Fatima, if you choose her as your representative. So Fatima, would you like me to continue in English or would you like me to mix it up? Mixing it up is the best idea. Usually हम bilingual format follow करते हैं. ज़्यादातर speakers ने उर्दू में ही conduct किया है. So I think bilingual is fine. Leaning towards Urdu. All right. So ऐसा है कि मैं फॉर्मल आप लोग जरा प्लीज अपने एहसान आपका माइक ऑन है तो इट्स वेरी लाउड आप लोगों में से किसी ने कभी कोई हेल्थ पॉलिसी रिलेटेड काम किया हो या प्रोजेक्ट किया हो या इस तरह को हेल्थ पब्लिक हेल्थ रिलेटेड आपका कोई है इस तरह का एक्सपोजर या you're all from non-public health backgrounds? I don't know you guys, इसलिए मैं gauge करना चाह रही हूँ baseline को ताकि we start from there. Sure, I'll take the liberty of cold calling Sidori because we have heard about her work in vaccines. So Sidori, if you're here, so please feel free to speak up. Yes, I was about to message. So, hi, Dr. Priya and Siduri. I graduated from the MBBS program last year at AKU, and we had community health as a part of our curriculum. But outside of that, in the last 1 year, I've been working with the Department of Pediatrics at AKU. We basically design vaccine reminders and see their effectiveness on improving vaccination uptake rates in the urban squatter settlements as well as few rural places in Sindh. All right, that's wonderful. So aside from Saduri, we have most of the people are not from non-medical background or non-community medicine or public health background. So the reason I chose this topic is हम बहुत सारी policies बनाते हैं, बहुत सारी policies देखते हैं. Do you think that these policies, which are not directly related to health, affect health? So that is one of the objectives that we are going to go through. Honestly, I won't be talking much. I'll just make you talk. So be ready for that. I do like to talk, and this is something that is highly interactive and intersectoral. So that's why I'm kind of happy as well. Okay, not all of you are from public health. So we'll have a very good, robust discussion. So what is a health impacts assessment? Health impacts assessment के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे. Why do we even care about HIAs, which is connected to the other two questions, the first two questions. Fourth question is, what are social determinants of health? And fifth question is, how is an HIA conducted? हमारे objectives भी हैं, हमारे questions भी हैं. I don't, as you can, you probably don't know, but I've got like 8 or 9 slides. I don't believe in a lot of slides. I do believe in getting a good discussion going the way I was taught. So be ready. So first, सबसे पहले तो आप लोग अगर बेशक टाइप करना चाहो टाइप कर लो. I have the chat box open as well. नहीं तो you can talk one at a time. कि which policies do you think affect health? Aside from health policy, obviously. आपका क्या ख्याल है कि कौन सी policies हैं जो health को affect करती हैं? बोलना पड़ेगा वरना ये तो काम नहीं चलेगा. Okay, employment, urban.
educational policies, transport policy. Okay. Anything else? क्योंकि फिर आप लोगों ने इस पे जवाब भी देने भाई. चलो ये 4 पॉलिसीज देखते हैं, फिर किसी और के ज़हन में कुछ आए. एनवायरमेंटल पॉलिसी, वेरी गुड. एजुकेशनल पॉलिसी स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड. हाँ, हमारा इस वक्त जो एम है इसके अंदर वो ये कि हेल्थ इज द सेंटर, लेकिन बाकी तमाम पॉलिसीज किस तरह अफेक्ट करती हैं, विल क्विकली गो विद दैट. सो सवाल ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अर्बन प्लानिंग आप लोगों के ख्याल में हेल्थ को किस तरह अफेक्ट करती है. You can open your mic, Fatima, is it okay? Yes, yes, completely all right. Please feel free to unmute yourself and chalo, chime theek in. hai. It's a very open discussion. Just give yourself 1 minute or so, क्योंकि ये 20-25-30 minutes की हमारी कोशिश होगी कि इसके अंदर मैं ये वाली चीज़ें वाइंड अप करूँ, फिर मैंने आपसे काम कराने हैं. तो कोई बताएगा कि अर्बन प्लानिंग किस तरह पॉजिटिवली किस तरह हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है और नेगेटिवली किस तरह. जिसने भी अर्बन प्लानिंग का लिखा था, लेट मी सी. That was Fatima herself, right? चलो फिर कोई और बोलेगा. I mean, I can talk about it. सारा कुछ पता है. Yeah. अहमद, आप क्यों नहीं बताते? आप भी तो अर्बन प्लानिंग में इतने इंटरेस्टेड हैं. अहमद मुश्ताक. आप लोगों को ये तो पता है कि पॉलिसीज इफेक्ट करती हैं हेल्थ को, लेकिन बताओ. हाँ जी. बिकॉज अर्बन प्लानिंग के अंदर जो जोनिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जो जोनिंग होती है, सो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करती है अर्बन प्लानिंग काफी हद तक. ओके, सो यू से कि जोनिंग इफेक्ट करेगी. ठीक है, जोनिंग ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज. या हेल्थ अच्छा, इसमें एक बात, लेकिन अगर हेल्थ फैसिलिटीज को हम एक्सक्लूड कर दें तो फिर अर्बन प्लानिंग किस तरह अफेक्ट कर सकती है हेल्थ को? डू यू थिंक कि उसके बावजूद भी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है? I don't have it's much a difficult knowledge question, about that. I believe. Yeah. Think Because- about it. तो अगर मैं, हाँ मुझे ये बताओ, रहते कहाँ पे हो? If you don't mind my asking, city बताओ. I live in Rawalpindi. You live in Rawalpindi. So you have access to public transport? Well, at a 10 to 15 minutes walk from my home. 10 to 15 minutes walk. जिस जगह पे walk, okay, जिस जगह walk करते हैं वहाँ पर कोई parks हैं, कोई greenery है? Yeah, actually, जो मेरी locality है उसके करीब 2 parks हैं. One is the Ayub National Park, which is one of the largest park in I think Asia, and the other is 502 Park, which is a smaller one. ठीक है, आप पिंडी कैंट के एरिया में रहते हो. सो कैंट की जोनिंग की हम बात कर रहे हैं. अब आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप रहते हो फैजाबाद वाले एरिया में, मरी रोड वाले एरिया में. वहाँ पर जोनिंग के हालात अगर आप देखो, इमेजिन करो. जो मेरी लोकेलिटी है वो बेसिकली बिल्कुल अयूब पार्क के ऑपोजिट है, इन लालाजार, न्यू लालाजार. ठीक है. ओके. मेरा मतलब ये है कि वो सारा एरिया. I just want to share one experience जो कि 2 साल पहले शायद which happened with me and my family, कि जो कि मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ because health care facilities के अंदर भी बहुत discrimination है in Pakistan. Like मेरी sister की तबीयत खराब हो गई थी just before her wedding. So my family and I took her to the hospital, and I will not mention the hospital, but I can really mention the hospital. It's Fauji Foundation Hospital, and it's really close to my house. But they refused to admit because they said that it's only for like for the panel, jinka jo panel pe hain, like with the military, ex-military service man. So अच्छा, ये भी issue है health care. अहमद, हाँ ठीक है. नहीं अहमद होल्ड ऑन. वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल हेल्थ का इशू है, लेकिन ये इस वक्त आई वुड लाइक टू स्टिक टू द टॉपिक, और वो ये है कि अर्बन पॉलिसी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती है. सो डोंट माइंड, वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर. दिस इज समथिंग दैट आई कैन ऑलवेज टॉक अबाउट विद यू गाइस, लेकिन नहीं कि इस वक्त वी आर स्टिकिंग टू अर्बन पॉलिसी अफेक्टिंग हेल्थ. सो आई विल जस्ट क्विकली वॉक यू थ्रू इट. अर्बन पॉलिसी में हम जब सिटीज को डेवलप कर रहे होते हैं, I believe that is urban policy, right?
اس میں زوننگ آتی ہے, اس میں پارکس ہیں, گرین اسپیسیز ہیں, اس کے اندر ایکسیسیبلٹی ٹو امینٹیز ہیں. اب یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتی ہیں, ویل گو اوور دیٹ اے لٹل بٹ. پازیٹیو طریقے سے بھی افیکٹ کرتی ہیں, لیکن اس کا ایک نیگیٹو بھی ہوتا ہے کہ اگر اربن پالیسی پورلی ڈیولپڈ ہے تو آپ کے پاس سٹیز کی جگہ سلمس بن جاتے ہیں. کراچی میں سلمس بن گئے ہوئے ہیں, لاہور میں سلمس بننے شروع ہو چکے ہوئے ہیں, ڈرینیج نہیں ہو رہی چیزوں کی. وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے ایک عام سٹیزن کی لائف اور اس کی ہیلتھ افیکٹ ہو ڈیو ٹو اربن پلاننگ, تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. سو جیسے جیسے آپ کا جیسے اربن اسپرال بڑھتا جاتا ہے, لاہور کو اب کہتے ہیں کہ وہ ایرڈ ہوتا جا رہا ہے. لاہور کی ناٹ سسٹین اٹ سیلف فرام ایگری پوائنٹ آف ویو. فوڈ اپنی نہیں پروڈیوس کر سکتا, ملک نہیں اپنا پروڈیوس کر سکتا, ہیز ٹو ڈیپینڈ آن ادر سٹیز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی سٹیز شاید ڈیولپ کرنے کی اور ضرورت ہے. وی ہیو ٹو پروبیبلی ڈیولپ اینڈ امپروو دا existing smaller cities and develop new cities. اور وہاں پر ہمیں پھر جس وقت ہم نے اس urban policy کو ان ایریاز میں اپلائی کرنا ہے تو وہ اس ایریا کے لوگوں کی ہیلتھ کو کیسے افیکٹ کرے گا. سو آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں میں وہ یہ کہ جو آپ کی ڈفرینٹ پالیسیز ہیں, جس میں سے اربن کا ہم نے ذکر کیا, ٹرانسپورٹیشن کا بھی ابھی کرتے ہیں اور باقی بھی انوائرمنٹل کا بھی, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہیلتھ کے اوپر ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے. جو ہیلتھ فار ان آل پالیسیز ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وی لک ایٹ دا انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز آف ڈفرنٹ پالیسیز, پلانس, پروگرامس, ٹھیک ہے, اینڈ واٹ دے ڈو ٹو آور ہیلتھ. اگر ہم نے سڑکیں بنا دی ہیں, اربن اور ٹرانسپورٹیشن دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں, ہم نے سڑکیں بنا دی ہیں لیکن پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, لوگوں کے پاس ایکسیس نہیں ہے, تو اس سے کیا کریٹ ہوتی ہے, ان ایکوٹی کریٹ ہوتی ہے. اور جو آپ کی پبلک پالیسی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس کا جو مین ڈرائیونگ فورس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ان ایکوٹیز ہیں وہ کم ہوں, آپ کے پاس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ ہو, آپ کے جو لوگ ہیں ان کی لائف کو ہم کمفرٹیبل کر سکیں. This is the premise of public policy, especially conducted by public office holders. ٹھیک ہے, سو یہ تو نٹشل میں ہو گئی بات. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس جی ایجوکیشنل پالیسیز کس طرح سے ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتی ہیں. ایجوکیشنل پالیسی ایجوکیشن کو تو افیکٹ کرتی ہے, ہیلتھ کو کیسے افیکٹ کر سکتی ہے. آئی وانٹ یو ٹو تھنک بیک رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. امیجن کرو کہ پٹ یور سیلف ان دوز شوز کہ اگر میں نے ایجوکیشن پالیسی بنانی ہے تو اس کے انانٹینڈیڈ آؤٹ کمز کیا ہو سکتے ہیں. کچھ ذہن میں آتا ہے کسی کے؟ ایجوکیشنل کا صدوری نے بولا تھا نا, تو صدوری ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو سی اباؤٹ دس کہ ہاؤ اٹ کین افیکٹ ہیلتھ. I mean, in general, if, for example, if you improve the access of, let's say, lower socioeconomic groups to education and improve their literacy, so that can also maybe increase their awareness towards health. That could be one positive aspect. Yes, that's very good. ہیلتھ پالیسی, اب اس میں کوشچن ہمیشہ یہی آئے گا کہ آپ ہیلتھ پالیسی میں کیا کیا کور کرنا چاہ رہے ہو. یس یس یو آر, گو ہیڈ. Yeah, so basically my point was related to the education level of the mothers. So let's say if the mothers or the family household are well educated, they would know what kind of right nutrition they have to provide to their children and secure them from malnutrition. So in this way, the government should aim for educational policies that could, guide these individuals towards the right nutrition. That's very good. The child nutrition یا maternal nutrition in itself ایک الگ ہی ایک بہت بڑا پالیسی ایریا ہے in public health. But yes, in general ایجوکیشن پالیسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اور ایجوکیشن پالیسی کے ساتھ اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ ایک بڑی کامن چیز ہے, ہم لوگ سب اتنے یوز ٹو ہو چکے CNIC
کہ ہم نے ہر جگہ دکھانا ہے, ہر جگہ اس کو ڈسپلے کرنا ہے, اینڈ وی آر ریپرزینٹیڈ ویمن اینڈ مین پریزنٹ ان دس گروپ جن کو دکھانا پڑا ہوگا. لیکن اگر ایجوکیشن پالیسی میں آپ یہ ذہن میں لے کے آؤ کہ اگر ہم کہہ دیں کہ اگر CNIC نہیں ہوگا تو کالج ایجوکیشن نہیں ملے گی, لونز نہیں ملیں گے, what else, anything you can think of that relates to education. تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم we are creating an unintended consequence of a simple step at a policy level کہ جی CNIC ضروری ہے, but how does it affect certain populations, for example rural populations, or for example women, young women, لڑکیوں کی رجسٹریشن کم ہوتی ہے, اس سے کیا ہوگا کہ وہ اسکول یا کالج نہیں اٹینڈ کر سکیں گی. I'm not saying کہ آپ نے بائنری سوچنا ہے کہ بھائی او ہو یہ انفیکٹ آ سکتا ہے اس لیے ہم یہ نہیں کریں گے. یہ HIA کا جو ہیلتھ ان آل پالیسیز کا مقصد ہوتا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پریمپٹیولی سوچنا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ اسٹیپ لیں گے تو اس کے کیا کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, کیا کیا پازیٹیو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, کیا کیا نیگیٹو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ان میں سے کس کس کانسیکوینس کی ہیلتھ پر افیکٹ آئے گی. So that is our, if we go back to the objectives, تو ہم نے جو کہا تھا ہیلتھ اینڈ آل پالیسیز ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے واٹ از اے ہیلتھ امپیکٹ اسیسمنٹ. سو وی ول گو اوور دیٹ کوئکلی. یہ میں نے اسٹیپس لکھے ہیں, لیکن ہیلتھ امپیکٹ اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پالیسی آتی ہے, کوئی ابھی میں ایک پروجیکٹ اور ایک پالیسی آپ لوگوں کے ساتھ کیس رپورٹ کے طور پر ڈسکس بھی کروں گی, کیس اسٹڈی کے طور پہ. ہمارے پاس اگر آتی ہیں کوئی پالیسی آتی ہے فار HIA, تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ آیا اس کو ہیلتھ امپیکٹ اسیسمنٹ کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں, وچ از دا اسکریننگ. میں نے آپ لوگوں کو ڈاکیومنٹس 2 بھیجے تھے, آئی ہوپ مطلب فاطمہ کو بھیجے تھے کہ وہ شیئر کر لیں, تو اف یو کین اوپن دم دیٹس آلسو فائن. ہاں, تو اس میں جو ہے دوسرا جو بہت جو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیول پہ اس وقت اسکوپنگ اور اسیسمنٹ بہت ہی کریٹیکل اسٹیپس ہیں. اسکوپنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی جو پالیسی بن رہی ہے, کوئی بھی پالیسی جو ہم انیکٹ کرنے لگی ہیں, اس کے لیے ایک پلان بنانا ہوتا ہے. اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کیا پاتھ ویز ہیں جس کے وجہ سے یہ پالیسی یا یہ پلان کسی بھی کمیونٹی کو امپیکٹ کر سکتا ہے, کمیونٹی کی ہیلتھ کو امپیکٹ کر سکتا ہے. سو دس از پارٹ آف اسکوپنگ. ٹھیک ہے, اسکریننگ پہ میں اس لیے فوکس زیادہ نہیں کری. اگر آپ لوگ دیکھو گے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اگر کمیشن نہیں ہوئی ہے تو پھر کمیشن نہیں ہوئی ہے, وہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ لیول کا ہے. لیکن یہ اسکوپنگ اسیسمنٹ خاص اینڈ ریکمنڈیشن ایون جو ہے نا, میرا خاص انٹرسٹ تھا کہ میں آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کروں گی. دس از آلسو وٹ آئی وڈ لائک یو ٹو تھنک اباؤٹ مور ان ڈیٹیل ونس وی آر ڈوئنگ دا کیس اسٹڈیز. سو اسکوپنگ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ واٹ آر دا پاتھ ویز کیا ہے, راستے کیا ہیں جن کے تھرو جو ہے کسی بھی پروجیکٹ کی وجہ سے ہیلتھ افیکٹ ہو سکتی ہے, جس میں سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں ہو جاتے ہیں. کہ اربن پالیسی اگر ہم نے بنائی ہے, ہم نے سٹی کو نیا کو ڈیولپ کرنا ہے, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سٹی سسٹینیبل ہو, اس میں جو آلریڈی لوگ رہتے ہیں جو اس ایریا میں رہتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو, انیکوٹیز نہ ہو, سسٹینیبل ہو وہ سٹی. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو آپ نے اربن پلاننگ کرنی ہے اس میں آپ نے اس طرح انوائرمنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے, واٹر ڈرینیج کو ذہن میں رکھنا ہے, ٹرانسپورٹیشن کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ساری چیزیں جو ہے آگے جا کے ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہیں. اینڈ آئی ول گو اوور دیٹ اگین وین آئی ڈسکس ود یو سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ, کہ یہ چیزیں کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. سیکنڈ جو آپ کا اسٹیپ ہے, سیکنڈ جو ہے کہ ایک تو ہم نے دیکھ لیا کہ پاتھ ویز کیا ہیں, دوسری ہم نے دیکھنا ہے کہ کمیونٹیز کون سی افیکٹ ہو رہی ہیں. پھر ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہاؤ آر دے بینگ افیکٹڈ. بچے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں, کیوں؟ پاس کوئی اسکول نہیں ہے. جو اربن پلاننگ کی تھی اس میں یہ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا گیا کہ اس ایریا میں اتنے لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے ایک پرائمری اسکول ہونا چاہیے, ایک سیکنڈری اسکول ہونا چاہیے, ایک ہائر سیکنڈری FA/FSC کے لیول کا ہونا چاہیے, پارکس ہونے چاہیے بچوں کے کھیلنے کے لیے, جھولے ہونے چاہیے ان کے. تو یہ ساری چیزیں پارٹ ہیں, اور یہ ساری چیزیں انڈائریکٹلی اینڈ ایون ڈائریکٹلی ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہیں.
اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے اس میں بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا تھوڑا سا کوالٹیٹیو ریویو ہوتا ہے اور آپ کا ڈیٹا ریویو ہوتا ہے. آپ basically you sit on a table with bunch of other people, you go through literature کہ بھئی اگر ہم نے اربن پلاننگ کرنی ہے تو اس کے اندر لوگوں کو کیا کیا مسائل ہوئے تھے, اس ایریا کے لوگوں کے ایگزسٹنگ پرابلمس کیا ہیں. اسیسمنٹ کا یہ پارٹ ہے کہ آپ لوگوں سے ایکچولی بات کریں, لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا سورس کون سا ہے جس کے ذریعے آپ نے اسیس کیا ہے کہ یہ ہیلتھ امپیکٹس ہو سکتے ہیں. اور نیکسٹ کہ ہمیں ایڈیشنل ڈیٹا کیا چاہیے. سو یہ سارا اسکوپنگ کا پارٹ ہے. اسکوپنگ از کریٹیکل کیونکہ یہ آپ کی فاؤنڈیشن بنا رہا ہے ڈیسیجن میکنگ کی کسی بھی پالیسی کو. اور یہ ساری کی ساری جو ہیلتھ امپیکٹس اسیسمنٹ ہوتی ہے یہ پالیسی امپلیمنٹیشن سے پہلے ہوتی ہے. فار ایگزامپل احساس پروگرام ہوا ہے, یا جیسے میں نے CNIC والی بات کی تھی کہ CNIC کی اگر ہم کرتے ہیں تو ہم backwards we look at it at all the possible ways that it can affect the health of people. For example, if someone needs to have a CNIC to go to the hospital and they don't have the CNIC and the CNIC Nadra office is hundreds of miles away, that means we are excluding those people from social safety. By implementing a policy which may seem good on paper, that we need to have the CNIC for these things because we need to know how many people came, but that way we are actually turning away a lot of people who don't have the CNIC. I'll quickly go over the chat points in a bit. I'll give a 5 minutes break for you guys to discuss among yourselves if you want. What you've understood and all, and then come back at me with questions. A very important aspect of scoping is also that we need to know which stakeholders are involved. So every time health impacts assessment is to be done, it's not done by one person, it's not done by one department. It's done by a bunch of people from various different backgrounds who can contribute meaningfully to the different pathways by which health can be affected due to any program. Once we have scoped and once we figured out that, okay, this is what's going to happen, this is how we are going to assess, these are the possible health impacts that can result from this policy implementation, that's when we go to the group and see, for example, if it's usually we make something that is not amenable for use by elderly. We are talking about a hill station, and we have developed a policy that, and I've seen such policies, by the way, that we will not have any food stores in this area because there are a lot of rats here. But what that does to the elderly is it creates barrier to access for them. So how are they going to buy their food? How are they going to access a very basic necessity of life? We remove a bus stop from a community. We say that, no, this is not what we need. People who do not have their own transportation, how are they going to get to their work? They're going to get late. They may get fired, or they may get fined. And as a result, you have to, these people are left with nothing. So basically what you did was a very bureaucratic decision that we don't need bus stops here. Well, it resulted in 20 people in the area losing their jobs. So you have to assess the communities, their baselines, what they may face through implementation of any policy. And that is after that, because now you have a scoping and an assessment framework, that's when you develop recommendations that, okay, if a person doesn't have a CNIC, their sister's CNIC would also work. Their brother's CNIC would also work. Their mother's CNIC would also work. The father's CNIC would also work.
so that they are not denied basic life supportive, for example, healthcare, or some kind of like in SARS program we had, or Benazir income support program. I'm sure that some of you are very familiar with these programs, that you need to show your CNIC, and that a lot of the time these steps exclude women. So how do you get around it is what you do in your recommendation section. Then there is the reporting and the monitoring and evaluation, which I will not be going into a lot of detail. I'll quickly go over the chat questions and comments. और अगर उसमें कोई बात ऐसी हुई जिसके अंदर जो हमें discuss करनी है, I'll go over it. Meantime, if you guys have any questions, you can post them in the chat or start talking as well. I'm good with both. Dr. Fariha, I have a question while others, they start raising their hand. So it's about the policy landscape within Pakistan. क्या आपको लगता है कि we are operating in a more reactive rather than a retroactive policy space, especially when it comes to healthcare? तो उसमें आइडिया यही होता है कि अस्पताल ज़्यादा बना दें और access बेहतर कर दें towards hospital. So if I were to take an example of, let's suppose, heart diseases, तो हमेशा तनकीद ये होगी कि दिल के अमराज के इतने अस्पताल क्यों नहीं है या वो accessible नहीं है. But if you think about it, if we have one in every district, that speaks for a very bad health policy. The question should be, why do we have so many heart patients in the city? ऐसा क्या stress है, ऐसी क्या environment है? So don't you feel that health policy making in Pakistan has this chronic issue of not looking at things from a preventative point of view? I think you mentioned that too. Fatima, I mentioned it here, but I usually mention it a lot on my Twitter feed, and probably that's where you got it. Yes. Yes, you are absolutely right. हमारा focus जो है वो reactive है, proactive होने के बजाय. We do not think in advance कि हमें किसी भी step को लेने की हमारे पास consequences क्या होंगे. हमारे पास कोविड आया, हमने वेंटिलेटर्स बनाने शुरू कर दिए, बजाय इसके कि हम, आई एम नॉट सेइंग कि वेंटिलेटर्स नहीं बनाने चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादा जो ज़रूरी स्टेप परहैप्स होना चाहिए था वो ये था कि आप मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करते. मैं रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यूजिंग दीज एग्जांपल्स. तो हमारा रिएक्टिव ये था कि 15 जनवरी को अगर कोविड एज अ पेंडेमिक डिक्लेयर हो गई थी तो हमारा काम ये था कि पब्लिक हेल्थ के लोगों को बुला के पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन कैंपेन बनाई जाती, मास्क का कहा जाता, विच इज़ वेरी कॉमन सेंस. आप डिस्टेंसिंग की बात करते, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करने की बात करते, आप गैदरिंग को प्रिवेंट करते. कुछ चीज़ें हमने की, हमने बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिया. उस लॉकडाउन की वजह से अनइंटेंडेड लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की अब हम बात करते हैं. तो उसमें लॉकडाउन की वजह से फिर हमें इकोनॉमिक्स वाला इशू हो गया कि जी लोग भूखे मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. और उसमें हमने किसी न्यूट्रिशनिस्ट की वो नहीं ली इनपुट कि भाई वाकई लोग भूखे मर रहे हैं, और अगर भूखे मर रहे हैं खुदा ना खास्ता तो उसका ऑल्टरनेट क्या है. एक ऑल्टरनेट ये है कि आप लोगों के घरों में खाना पहुंचा दें. हमारे मुल्क में बहुत जेनरस हैं. हम वन ऑफ द मोस्ट जेनरस नेशंस इन द वर्ल्ड है, मोस्ट चैरिटेबल नेशंस इन द वर्ल्ड है. We could have come together. I'm not, it's easy to criticize the whole COVID response easily because this is what we are supposed to do as public health experts. लेकिन हकीकत यही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दूसरे मुल्कों से सीख के हम उनको कर सकते थे, लेकिन हमारा फोकस जो है, जैसे आपने कहा कि जी भैया हमारे पास पार्क्स नहीं है लाहौर में, आई वुमेन सेफ स्पेसेस नहीं है कि औरतें बाहर निकल के वॉक कर सकें, या इफ दे वांट टू रन, वांट टू डू योगा, men can do it relatively easily, women can't. और आपकी हेल्थ उससे पुअर होती है, आपके पास बच्चों को सपोर्ट करने का कोई सिस्टम नहीं है, so women cannot leave. I'm focusing on women because women are 51%
बट उनकी कहीं कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं होती है. एंड आई एम अ वेरी ह्यूज फेमिनिस्ट, नो ऑफेंस टू एनी वन ऑफ यू. तो एक लिविंग एग्जाम्पल बन जाती है आपकी. आप प्रिवेंटिव मेजर्स की जब बात करते हो तो यू गो बैक टू द पॉलिसीज अगेन. मैंने 2 HIAs किए हुए हैं. उनमें से एक था कि जो पोर एरियाज थे उनके अंदर साइड वॉक्स नहीं थे, लाइट्स नहीं थी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, चुनाचे वो रात को सेफली नेविगेट नहीं हो सकती थी. अब आप लोग अगर 9 to 5 काम कर रहे हो, 7 o'clock आप घर पहुंचते हो, 8 o'clock you want to go out for a walk, you can't go out for a walk in pretty much any city in the country. उसकी वजह यह है कि कि आपसे फोन स्नैच हो जाएगा, आपकी वॉच स्नैच हो जाएगी, someone can just mug you. और इससे आपको ये पता चलता है कि फिर आप बैकवर्ड आना शुरू करते हैं कि ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट. आपकी लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी नहीं ठीक है, आपकी अर्बन डेवलपमेंट की पॉलिसी नहीं ठीक है, आपके पास सेफ स्पेसेस पार्क्स वगैरह नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी के मेजर्स नहीं है. एंड देन यू सी कि सारे की सारी जो डिफरेंट पॉलिसीज थी जो कि किसी एक स्टेज पे बड़ी इफेक्टिव बनाई गई होंगी, उनका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप लोगों की हेल्थ खराब हो रही है. You do not have access to fresh fruit, vegetables. You do not have access to affordable high proteins. I'm not talking about you guys or myself. मैं बात कर रही हूँ काम पब्लिक की, who are not as privileged as us. और उसके नतीजे में हेल्थ खराब होनी है. You're not exercising, you're not eating right, your life is stressful. अब फिर डिकंस्ट्रक्ट अगर आप इन चीज़ों को करें कि स्ट्रेस को आप रिड्यूस हो, तो हाँ फोकस, यस फोकस सारे के सारे है कि जी एक RIC है तो एक MIC है तो एक PIC है तो एक LIC, और जिस शहर में बन रहा है उसका फर्स्ट अल्फाबेट लगा के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना दें, या PKLI जैसे बना है, पंजाब किडनी लिवर इंस्टीट्यूट बना है, पाकिस्तान के पंजाब जो भी है. लेकिन हेपेटाइटिस की प्रिवेंशन के लिए हमने क्या किया है, ये कुछ भी नहीं है. This is a little bit away from what my topic of the day is. जो अहमद ने भी जिस तरह से क्वेश्चन किया था तो मेरा भी यही था, but it is a valid question कि हमें प्रिवेंशन को, and not just prevention but also mitigation को हर पॉलिसी में बिल्ड इन करने की ज़रूरत है, just to make sure कि हम जो स्टेप ले रहे हैं, जो हम अपनी लिमिटेड समझ के मुताबिक स्टेप ले रहे हैं to improve health of public, it may not necessarily achieve the goals that we are hoping for. And at the same time, it can create more complications. You have X number of dollars, you're spending it all on a super specialized hospital. Why not make more gyms, public access gyms? Why not make more public access pools? Why not provide exercise time during office hours? अगर आप इस तरह से सोचना शुरू करें, because you're the future ना, तो you have to think like that कि हमने जब भी पॉलिसी बनानी है, अगर मैं पब्लिक हेल्थ की हूँ, मेरा बैकग्राउंड मेडिसिन है और मैंने सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया और मैंने उसके बाद पब्लिक हेल्थ में स्विच किया, so I have a very narrow focus. इसका ये मतलब नहीं है कि if I want to learn what air pollution might do to something, I wouldn't try to ask someone who knows about air pollution. और someone who knows about urban policy कि भाई urban policy में health कैसे affect हो सकती है, मैं उसे अपनी बताऊंगी, वो मुझे अपनी बताएगा, and we will learn and we will improve the policy process. I hope this answered your question, because I'm really passionate और ये बहुत बड़ा topic है, but this is what because this is what it is supposed to be, and what we are aiming for with this LR Terrace fellowship is to do what's supposed to be done. Yes, you're right, Dr. Fariha. So we have more hands as well. आपके सामने, if you're able to see, so you can choose, and so either I can moderate for you, या फिर आप खुद ही you can pick speakers. It's up to you. Vajia hai, Saduri hai. Start from somewhere. Go ahead. You're the moderator. Okay. Hera, we'll hear from you, then Vajiha, and then Sadori will come to you. So Hera, you can unmute yourself. Hi. I'm liking the presentation. I'm not a big fan of health and policies because I've never been
touched by this topic, but I read your articles. तो आपने बात की NIC के ऊपर कि NIC रजिस्टर होने चाहिए. तो मेरे से सवाल आया कि जब आपने अर्बन प्लानिंग में भी बात की कि छोटे सिटीज जो है वो डेवलप्ड होने चाहिए, तो हम ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि अभी तक बिया जो होती हैं वो डिलीवरीज कर रही होती हैं, एंड द चाइल्ड डोंट गेट रजिस्टर्ड. तो जहाँ पे हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं हमारा अपडेट होता, तो वहाँ पे आप क्या समझती हैं हम किस तरीके से नेविगेट करेंगे to premises with regard to education in women in the rural areas, and secondly to the health access that is very important in demand of vaccines and the proper inside of the women औरत नहीं बल्कि both genders in demand of the good growth and the healthy life. Let me repeat what I understood from your question. वो ये है कि हम barriers को कैसे eliminate करें. Am I right? This is what you're looking at. कि how do we eliminate barriers to CNIC, for example, या birth certification. या ये question है या ये answer है. It's a circuitous argument. जिस वक्त आप बैरियर्स को रिमूव करने की जो पॉलिसी टू रिमूव बैरियर्स के तौर पर सोचें, इसको क्या वजूहात हैं, उसके लिए आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या वजूहात हैं कि लोग नहीं रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते या रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते, उनको इंसेंटिव नहीं होता लॉट ऑफ द टाइम्स. एट द सेम टाइम अब जैसे इधर किसी एक सदूरी ने बोला था कि CNIC issue came up during the Benazir income support program after floods in 2010. Many women did not want to be photographed for CNIC. So this is not where we stop. This is where education also comes into play. कि भाई आखिर क्यों नहीं ख़वातीन तस्वीर खिंचवाना चाहती? If we talk to them, we communicate with them, we don't talk at them, जो कि हमारी पॉलिसी का बहुत बड़ा एक वो है सिस्टम कि हमने कह दिया है, ब्यूरोक्रेट ने कह दिया, मेरे जैसे किसी स्पेशलिस्ट ने लाहौर में बैठ के कह दिया कौन नो मोर मूवमेंट, नो मोर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल बंद करो जी, और फयकून हो जाएगा, और डाउन द लाइन कहीं मुजफ्फरगढ़ में, कहीं रहीम यार खान में स्कूल्स बंद हो जाएंगे. और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो जो बच्चे हैं उनको अगर स्कूल में दूध मिल रहा था तो वो नहीं मिलेगा. ठीक है. सो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की बात आ जाती है. सो आपने बैरियर देखने होते हैं, बैरियर क्या है, बच्चे को क्यों नहीं रजिस्टर करवाते. रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, नादरा जाना बहुत मुश्किल है. एक न्यू पेरेंट है, फादर्स आर वर्किंग, मदर जस्ट गिव बर्थ, जाएगा कौन बेबी का सारा कुछ लेके. ये तो ऑटोमेटिक होना चाहिए ना. हम लोग कोई 21वीं सदी में है, अब हम 19वीं सदी में तो नहीं रह रहे कि एक चिट्ठी कोई लिखेगा और दरख्वास्त भेजेगा और वो सारा. डिजिटाइजेशन इज अ वेरी गुड सोल्यूशन टू दैट. क्या आपका बच्चा जैसे ही पैदा होता है, आपने उसको उसी वक्त हॉस्पिटल के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिया और उसको बताया पेरेंट को कि जी आपने यूनियन काउंसिल में जाकर रजिस्टर करवाना है. यूनियन काउंसिल वालों के काम होना चाहिए कि वो अपने डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग करें, नादरा के साथ कोरिलेट करें, एंड जस्ट गेट इट डन. पीपल आर डूइंग दैट. दिस इज व्हाट वी कॉल CRBS, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स. इस वक्त पाकिस्तान में पंजाब में इस पर काफ़ी काम हो रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं. सो ये आपने बैरियर्स रिमूव करने हैं. इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप ये रिक्वायरमेंट्स ख़त्म कर दें, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप इन रिक्वायरमेंट्स को इतना रिजिडली फॉलो करें कि आपकी 50% पॉपुलेशन जो है वो इट इज़ डिनाइड बेसिक राइट्स. This answered your question. It was a difficult question. But if not, feel free to ask again. Wajia, would you please unmute yourself and ask your question now? Yeah, thank you so much for your presentation thus far, Dr. Priya. I wanted to ask about what we can do about the double burden of disease that is happening all across the world in developing countries specifically, right? So, आपने बात की कि मतलब we need to assess and specifically prevent and mitigation हमें बहुत critical है within the realm of policy making, right? So, do you think that global burden of disease हमारा सिर्फ in mitigation factors से कम हो सकता है या फिर there are more underlying reasons behind it? For instance, let's say अगर आप just off the top of my head diabetes या cardiovascular diseases की बात करते तो transport policy में building more cycling paths या walking paths etc will help people in preventing that.
So is this the main reason, or is it generally because of a difference in the physiological makeup of human beings because of an array of factors like environmental factors and related stress because of the way the lifestyle is nowadays? So I would really be interested in listening to your thoughts. Thank you. Thank you, Vajia. Again, a very good question. और इसलिए मैंने slide पे change करके next पे ले आई हूँ, which is social determinants of health, because these are the factors that affect health directly or indirectly. As you can see, economic stability है, neighborhood and physical environment है, education है, food है, community and social context है, healthcare system सबसे आखिर में है. So it is one of 6. So your question about reducing global burden of disease is, मैं अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि हमारे पास X number of dollars हैं जो वो इतने they are already very few, मतलब $50-60 हम per year अपने per person spend कर रहे हैं हेल्थ केयर में. एंड वी नो कि अगर हम रूरल की बात करें, डिसएनफ्रेंचाइज्ड कम्युनिटीज़ की बात करें, बलूचिस्तान की, इंटीरियर सिंध की, सदर्न पंजाब की, फाटा वाले जो ये डिस्ट्रिक्ट स्पेशली ये जो 4 हैं और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के अंदर, तो उनके अंदर तो शायद it's less than $1 a year. People would rather die than go to the hospital. People would actually die, not rather, but because they do not have the access. Access से मुराद financial access है, spending money है, उससे hospitals हैं, healthcare facilities हैं, वहाँ पर मौजूद human resources तो है, मतलब it's a huge, healthcare is a huge mess. There is no denying that. हम पाकिस्तान में कैसे reduce कर सकते हैं disease burden को, if I understood your question correctly, तो उसमें yes हमें दोनों चीज़ें करनी हैं, NCDs और जो आपकी communicable diseases हैं और आपके social determinants of health हैं, ये सारे मिलजुल के तो पाकिस्तानियों की longevity को भी affect करते हैं, quality of life को भी affect करते हैं. और इसके अंदर अब ये जो अब अगर आप social determinants of health देखो तो आपको खुद ही से पता चल जाएगा कि ये कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन सी policies हैं जो उसको affect कर रही हैं. So क्या किया जा सकता है? Mitigation हमारा पहला step होगा, because हमारे deficiencies क्या क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ICU beds नहीं है. COVID के context में ले लो, हमारे पास बहुत ज़्यादा nurses नहीं है, हमारा nurses का deficit जो है वो इतना ज़्यादा है कि it's unbelievable. उससे क्या होता है, trained nurses नहीं है, trained doctors नहीं है, trained technicians नहीं है, facilities नहीं है. तो अब हम कोविड को प्रिवेंट करेंगे या हम वेंटिलेटर्स बना के तो डेकोरेशन पीसेस के तौर पे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में रखते जाएंगे. लाहौर में कितने 17 के 20 टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं. तो लाहौर की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, 10%. लाहौर में probably is 25 to 30% of tertiary care hospitals हैं. I'm from Lahore, I'm from Punjab, I work for government of Punjab, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा पंजाब ही का पता है. कराची है, कराची की आबादी अगर 1.5 करोड़ है और सिंध की आबादी कितनी है, 6 करोड़ है, 5 करोड़ है, समथिंग लाइक दैट. तो कराची में जितने हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उसका अशर शीर भी नहीं बाकी सिंध में होगा. ऐसा ही है. अब आप क्या कर सकते हैं कि आप उन हॉस्पिटल्स को और ज़्यादा ओवर पैक कर दें, सारे डॉक्टर्स को उधर बुला लें क्योंकि आपका फैसिलिटीज़ ही वहाँ पर हैं, आप उधर अपना इक्विपमेंट अच्छा कर लें. आपके पास पुराना सीमेंस का पड़ा हुआ था 9000 वेंटिलेटर या जो भी था, और अब आपको लेटेस्ट जो है वो कोई मॉडल मिल गया है, आपने वो रख लिया है. आपके पास एनेस्थेसिस्ट भी हैं, आपके पास वहाँ पर नर्सेस भी हैं ट्रेंड. But what about someone living in Jamshoro? What about someone living in Bhavalnagar? What about someone living in Swabi? What about someone living in Sibbi or any other remote area? आप उनके लिए सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हो ना at this point. तो इसलिए yes, हमें holistically ही अप्रोच करने की ज़रूरत है हेल्थ को और हेल्थ पॉलिसी को एंड हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज़ को. लेकिन we are limited by our resources and political will and decentralization, और उसकी वजह से disparities and inequities बढ़ती जा रही हैं. So whenever we are making a policy, we have to think about these things.
before determining what might work. اور اسی لیے ہم ہمیشہ جب بھی پالیسی کی بات کرتے ہیں اسپیشلی نان گورنمنٹ ورک کے لیے تو وی آلویز سجیسٹ ریکویسٹ ایڈوائز کہ آپ سچویشن انالیسس ضرور کریں آن دا گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے. جس کمیونٹی کو آپ سرو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں جا کے پہلے بات تو کریں کہ بھئی آپ کی کیا خیال ہے کہ آپ کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے. How can we help you? We don't know anything about your community. This is true for development sector consultants that we hire from abroad. ان کو ہمارے ملک کا نہیں پتا. اور اسی طرح ہم لوگ جو یہاں پہ 32 لوگ بیٹھے ہیں ہم 32 لوگوں کو اپنے ایریاز کا پتا ہوگا but we don't know what's going on 100 miles north or south of us. So we have to go there, we have to ask. This is also part of assessment, the third step of HIAs. I hope I'm giving very long answers, like these are pertinent questions. So I hope that I answered your question, Wajia. Yes, I thank will you so much. ask Saduri now. You're welcome. Yeah, Saduri, would you please? Yes, thank sure. you. Yeah. So my question was about the stages at which we do HIA. You mentioned it happens before a policy is implemented. But I was wondering, shouldn't it be something that happens continuously? Because sometimes you make a policy, but then circumstances change. As for example, Karachi, we've seen a huge immigration from Afghanistan, and that has been be happening on a continuous basis. Saduri, your voice is breaking. I'm sorry, I can repeat the question. So I was just saying, you mentioned that health impact assessment happens before a policy is implemented. But I was wondering that shouldn't this be happening on a continuous basis even after a policy is implemented? Because sometimes things can change very drastically. Just like Karachi, in the last 20 years, there's a huge Afghan population that has come in, and there a lot of things are changed. So I think it shouldn't stop at the level of implementation. No, you're absolutely right. It's just two things. One, I am doing HIA because it's something new. کیونکہ ہم لوگوں کو تو ہیلتھ پالیسی کے اندر ہیلتھ نہیں ملتی تو باقی پالیسیز میں تو بہت دور کی بات ہے. سو آئی ووڈ وانٹ کہ that was the reason I brought this up. But you're absolutely right in that ہمیں بہت ضروری ongoing evaluation and monitoring of existing policies تو بہت ضروری ہے. اور وہ آپ کی اس کے لیے آپ کو ڈیٹا کنٹینیوسلی چاہیے. آپ کے پاس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں which you assess, monitor along the line and again آپ کی پالیسی اتنی rigid either or والی نہیں ہو سکتی کہ that if there is a wrench in the works, so you just have to abandon the policy and just go start from scratch altogether. Flexibility of policy bahut zaruri hoti hai. It doesn't mean that we don't need HIAs. HIAs are basically, how to put it in easily understandable terms, it's like a risk assessment career of a policy which looks good on paper, but اگر اس کو کوئی اور کسی اور لینس سے دیکھے تو اس میں کیا نکلے گا. اینڈ obviously there are going to be a lot of issues in every HIA. ابھی میں جو case studies دو میں نے سوچی تھی وہ ہم جب کریں گے تو you guys will come up with a lot of things yourself. لیکن the point is that which ones آپ نے cost benefit analysis کرنا ہوتا ہے. In that, not exactly like the dollar value of life sort of a cost benefit analysis, but یہ کہ اگر میں یہ mitigation کر لوں, یعنی کہ میں اگر ہینڈ ریلز لگا دوں سیڑھیوں پہ تو اس سے فالز کتنی پریونٹ ہو جائیں گی. تو وہ آپ کے پاس بیس لائن ہوگی کہ جی یہ سیڑھیوں پہ ہینڈ ریلز نہیں تھیں تو 100 لوگ پچھلے سال گرے اور ان کی ہڈیاں ٹوٹیں اور ان کو کنکشن ہوئی اور ان کے میڈیکل بلز اتنے بن گئے and they sued and آرگنائزیشن کو پے کرنا پڑا. اور انسٹیڈ جب آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں آپ نے اسی وقت آپ نے اس کے اندر وہ پہلے ہی لگا دی ہینڈ ریل کیونکہ یہ پاسبلٹی ہے کیونکہ آپ نے کسی اور کی اسٹڈی یہ پڑھی تھی. تو دیٹ از اے پریونٹیو میجر, دیٹس اے میٹیگیشن میجر that you take
to prevent future poorer outcomes. کہ اس وقت آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے خرچ کرنے پڑ گئے ہیں, لیکن you are preventing a worse outcome down the line. So that is the purpose of an HIA. کہ آپ رسک میٹیگیشن کرتے ہو, کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہو, آپ دیکھتے ہو کہ یار یہ چیز جو ہے اگر میں اس کو ایسے ہی جانے دوں تو کیا ہوگا, اگر اس کو میں تھوڑا سا بہتر کر دوں تو اس کا آؤٹ کم کتنا اچھا ہو جائے گا. اور کچھ چیزیں جو اتنی ایکسپینسو چینجز ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ we would rather not do anything about them. So multiple lenses ہو جاتے ہیں. But that does not mean کہ جو آپ کی existing policies ہیں آپ ان کو analyze نہ کرو. پالیسی کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اور جو پالیسی ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے, پنجاب میں ہم لوگوں نے PSPU بنایا ہے, پنجاب اسٹریٹجک پلاننگ یونٹ, جو ہمارا کام ہے ہیلتھ پالیسیز کو دیکھنا, بنانا, اسٹریٹجی بنانا, اور اس میں پھر تمام اسٹیک ہولڈرس کی انپٹ لینا. This is something that has helped us a lot in streamlining a lot of things in health department. We do also look at existing policies or unka outcome kya hai, but it all boils down to data sharing, or that is not something that data sharing is like a 4-letter word in our public service. تو اس کی وجہ سے آپ کو hindrances آتی ہیں, and that needs to be changed. Digitization is the key in that. So yes, we need to monitor and evaluate ongoing policies, but we also need to look at policies proactively without them being implemented so as to curtail any unintended worse outcomes or impacts. اچھا جی, اکثر نے کوشچن کیا تھا کہ does Pakistan have any HIA regulations? اکثر not to my knowledge EIAs ہیں, environmental impact assessments ہوتی ہیں, commission reporting ہوتی ہے. EIAs were the foundation for HIAs, لیکن HIAs are not yet part of the policy process. Hera, I do not understand your point. Treatment comes after people can't access the authentic medicine. Authentic medicine, I'm guessing you're talking about the poor quality of medicines. DRAP covers that. But again, agar DRAP, for example, kisi ek drug ko ban kar deti hai as part of policy, jaise aapko yaad hoga wo kya pseudoephedrine band hui thi. So it is a necessary drug. لیکن وہ کیونکہ DEA نے بند کر دی تھی, جو پاکستان کی کیا ہوتی ہے نارکوٹکس کنٹرول والی جو ہے ایجنسی, تو اس کی وجہ سے وہ ڈرگ اویلیبل ہونی بند ہو گئی تھی سب کے لیے. تو which brings me back to my the point I just made, کہ پالیسی جب بھی آپ بنائیں تو وہ بائنری نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسئلہ آ گیا تو you have to just kill the policy altogether. اچھا جی. Maruf, I'm not familiar with them. اچھا, معروف یہ IRD جو کام کر رہی ہے, excuse me, okay. So ہیرا آپ کچھ کہہ رہے ہو؟ ہاں میں یہ کہی تھی کہ میں اسی بارے میں بات کر رہی تھی بیکاز بہت سے رورل ایریاز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جب میڈیسنس صحیح سے پرووائڈ نہیں کی جاتی دیٹ کازز یو سم مس کیریجز, اور لوگوں کو بہت قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں, اینڈ دین پیپل ہیو ٹرسٹ ایشوز آف not having the medicines in terms of the proper treatment. تو میں آپ جب بات کریں گی تو I commented on that. I thought you just confused by that comment. ہاں صحیح, نہیں you're absolutely right, you're absolutely right. اچھا معروف, جو آپ کہہ رہے ہو نا وہ یہ ہے کہ دیکھو جب بھی آپ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہو نا, آپ جو پالیسی ہوتی ہے وہ ٹاپ ڈاؤن ہوتی ہے, جو انڈیویجول پروگرامز ہوتے ہیں وہ آرگنائزیشنل ہوتے ہیں, ان کا امپیکٹ آبویسلی اسمال ہوتا ہے. تو ڈیو سیکٹر کے اندر یہ والا ہوتا ہے کہ ہماری زیادہ پروگرام اورینٹیڈ اپروچ ہے, policy oriented approach ذرا کم ہے for varied reasons which are not for this talk. لیکن یہی بات ہے کہ جب آپ نے کسی پنجاب کے اندر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن is also working, part of that is mandated by the government, that is a top down thing. اور وہ یہ ہے کہ PHC جو ہے وہ رجسٹر کرتا ہے ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو,
ان کو اسیس کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے, ان کی کوالٹی آؤٹ کمس کو دیکھتا ہے, کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے, سو اینڈ سو فورتھ, جو کافی سارا کام ہو رہا ہے. ڈو ایکسپلور دیٹ. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن, انہوں نے انڈیکیٹرز کی بکلٹس بنائی ہیں جس کے اندر وہ سارا انہوں نے بنایا ہے کہ کس لیول کے ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور ان کو کیسے کیسے امپلیمنٹ کرنا چاہیے. So if we've reached the end of the questions, تو میں سوشل ڈٹرمنٹس کو کوئکلی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں تاکہ اس کے بعد پھر ہم کیس اسٹڈیز پہ جا سکیں. Social determinants of health are basically where HIAs come into play. وہ تمام پالیسیز, وہ تمام پروگرامز, وہ تمام انٹرونشنز جو ان 6 میں سے کسی بھی چیز کو ٹچ کرتی ہیں وہ ہیلتھ کو ٹچ کرتی ہیں. چاہے وہ اسٹیٹ بینک اگر وہ کیا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتا ہے یا کیا, یار آنیسٹلی آئی ایم لائک دی موسٹ ڈسکنیکٹڈ پرسن ان ٹرمز آف دیز تھنگس. فائنانس اور اکنامکس میرے لیے فرینچ اور رشین اور پتہ نہیں کون سی لینگویجز کا مکس ہے, بٹ یو گائز آر ایکسپرٹس, سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں بڑھائیں, اچھا. یا دوسرا یہ کہ جی کسی ایک ایریا میں ہاسپٹل بند ہو گیا, ہاسپٹل بند ہو گیا, لوگوں کو اب ٹریول کرنا پڑے گا. ٹریول کرنے کے لیے آپ کو سیکنڈ دیکھ لو, نیبرہڈ اینڈ فزیکل انوائرمنٹ والا جو پارٹ ہے اس میں ٹرانسپورٹیشن کا آ جاتا ہے, سیفٹی کا آ جاتا ہے, اس کے بعد جیوگرافی کا آ جاتا ہے. یو وڈنٹ بلیو کہ سدرن پنجاب میں ڈی جی خان کے ایریا میں, نارتھ ویسٹ آف سندھ میں, یہ جو کشمور والا ایریا ہے, ادھر ایک تو پہاڑی علاقے ہیں, ڈرائی بالکل, وہاں پہ زندگی بہت مشکل ہے. وہاں پہ پانی نہیں ہے, وہاں پہ گیس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لوگوں کو 2 گھنٹے لگتے ہیں, 3 گھنٹے لگتے ہیں صرف مین روڈ تک پہنچنے کے لیے. وہاں پہ لوگ چارپائیوں پہ لوگوں اپنے پیشنٹس کو ڈال کے, فار ایگزامپل ایک پریگننٹ عورت ہے, اس کو اس پہ ڈال کے تو وہ کسی پی ایچ یو میں لے کے جائیں گے, پی ایچ یو بند ہوگا وہ اس کو کسی آر ایچ سی میں لے کے جائیں گے, وہ بھی بند ہوگا وہ اس کو کسی ٹی ایچ کیو میں لے کے جائیں گے. So that creates mortality, morbidity. اور yes اس کے اندر جو آپ کا لاسٹ ہے ہیلتھ کیئر سسٹم, ہیلتھ کوریج ہے آپ کی, وہ بہت میٹر کرتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اکنامک اسٹیبلٹی اور نیبرہڈ اینڈ فزیکل انوائرمنٹ کتنے زیادہ افیکٹ کرتی ہے اس چیز کو. پھر آ کے یہ سوشل ڈٹرمنٹ, یہ میں نے ایک ایزر فیملی فاؤنڈیشن سے اٹھایا ہے. ان کا وہ بہت جو ایک رابرٹ ووڈ جانسن فاؤنڈیشن اور ایک KFF, یہ ہیلتھ ڈٹرمنٹس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو اگر ان کو ایکسپلور کرو گے تو یو لرن اے لاٹ. سو اب کمیونٹی اینڈ سوشل کانٹیکسٹ دیکھ لو. اب کمیونٹی اینڈ سوشل کانٹیکسٹ انڈائریکٹلی ہیلتھ کو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے. I'll tell you a very interesting story. شکاگو میں ہیٹ ویو آئی تھی کچھ عرصہ پہلے, آئی تھنک 2015 کی بات ہوگی, اور وہ تمام ایریاز جو آپس میں پور ایریاز, انہوں نے 2 ایریاز کو اسٹڈی کیا تھا if I remember correctly. وہ میں نے کیا کلائمیٹ چینج کے پوائنٹ آف ویو سے تھا, کمیونٹی ریزیلینس کے لیے, which is my area of specialization. Number 2 area, this is the first one. اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ شکاگو کے 2 ایریاز تھے, 2 نیبرہڈس تھے, ایک پور تھا اور ایک ریلیٹیولی رچ تھا. جو ریلیٹیولی رچ تھا وہاں پر ڈیتھس زیادہ ہوئی ہیٹ ویو میں, پور میں کم ہوئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پور تھے وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ زیادہ تھے, وہ انٹر کنیکٹڈ تھے, وہ ایک سپورٹ سسٹم بن گیا تھا. Everybody knew that who needed help, and that's why they just went in and helped them. Whereas جو رچ ایریا تھا وہ کیونکہ اچھی جابس کر رہے ہیں صبح سے شام تک, ان کے بچے بھی نہیں اویلیبل ہیں, اولڈر پیپل نہیں ادھر اتنے رہتے, جو رہتے ہیں وہ نرسنگ ہومز میں رہ رہے ہیں. They didn't know کہ ایلڈرلی ہیں, ایلڈرلی کو سیڑھیوں سے اترنے میں مسئلہ ہوگا, ایلڈرلی کو اٹھا کے نیچے لانا پڑے گا, اور اس کی وجہ سے ایلڈرلی کی مورٹیلٹی بہت بڑھ گئی تھی. سو اس کے اندر اب اگر آپ پھر اب بیکورڈ جاؤ, ایلڈرلی کی لیونگ, ہاؤسنگ, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھس ہوئی. سیفٹی نہیں تھی, ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی. They didn't have these basic things that a lot of us just take for granted. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جب بھی آپ اربن پالیسی ہائی رائز آپ بنانا چاہتے ہیں تو یو وڈ نو کہ جو آپ کا جو مین, اس کے اندر ایلیویٹرز ہونے ضروری ہیں, اس کے اندر فائر اسکیپ ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوں گے, جو میں نے بات کی تھی آپ کے زوننگ کے لاز اگر آپ کے لیکس ہیں,
تو اس سے کاز آف ڈیتھ مورٹیلٹی بڑھ جائے گی, موربیڈٹی بڑھ جائے گی. کراچی میں ہوتا ہے, آگ لگ گئی, کیمیکل فیکٹری بنائی ہوئی تھی انہوں نے ریزیڈینشیل ایریا کے اندر, جس میں آگ لگ گئی, فائر کوڈ, فائر سیفٹی کو تو بھول جائے نا. فیوم سے کتنے لوگوں کو کیمیکل نیومونائٹس ہوا ہوگا, یو ووڈنٹ بلیو. So we are seeing all these impacts of unintended impacts of policies on our health. چاہے وہ زوننگ ہے, چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہے, چاہے وہ اکنامک پالیسی ہے, چاہے وہ پارکس ہیں, ریکریشن ہے, واکیبلٹی ہے, اسکلز اینڈ ٹریننگ ہے. Pick anything, it affects health. Pick anything and it affects health. How it affects health, now that is your ball game. This is the reason I wanted to talk about this, کہ you have to think. مطلب آپ لوگ بہت سارے لوگ جو اکنامکس کے ہو گئے, I believe, کیونکہ نوید is from economics, تو میرا خیال ہے کہ اس کے سارے جو چھوٹے ہیں وہ بھی اکنامکس سے ہیں. You fellows are probably also from economics and non-health backgrounds. But whenever you are working in policy, you have to think کہ میری بنائی ہوئی پالیسی ریکمنڈیشن جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوگی at a very personal level. احمد, جو بات آپ کر رہے ہو نا, آپ بات کر رہے ہو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کی. ہیلتھ کیئر فیسلٹیز جو ہے نا وہ ایک پارٹ ہے, اور وہ ایک بڑے سارے سسٹم کا حصہ ہے نا. So you can't really pick one thing. پالیسی وہ جو 4 کلرز ہوتے ہیں, یلو, گرین, بلو اور ریڈ, اور گرین بہت آرگنائزڈ ہوتے ہیں, اور بلو بہت پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں, اور یلو وہ جو بگ تھنکر ہوتے ہیں. سو پالیسی از یلو, بگ تھنکنگ. یو ہیو ٹو گو 100 feet above your level, سی کہ ہر چیز آپس میں کس طرح انٹر کنیکٹیڈ ہے. ابھی آپ لوگ آپس میں ابھی ہم نے انٹریکٹیو جب کرنا ہے تو یو ول سی کہ کتنے ڈفرینٹ پوائنٹ, آئی ہوپ کہ کتنے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو آئیں گے. So moving on to the next slide, which is case studies. ایک تو احساس پروگرام ہے which was cashed during COVID, کیونکہ احساس پروگرام بذات خود تو بہت بڑا ہے. میں نے صرف کووڈ کا ایکچولی اس کو بھی میں نے اس طرح سے نہیں کرنا تھا, مجھے چینج نہیں کرنا یاد رہا. خیر, so moving on to actual case study, Orange Line لاہور اور any metro project. اسلام آباد میں ہے, پشاور میں ہے, اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے, بڑے شہروں میں ہو رہے ہیں میٹرو پروجیکٹس. تو ہم نے اسکریننگ پہ کہا کہ یس ان کی HIA ہونی چاہیے تھی. ہم جا رہے ہیں 10 سال پہلے جب اورنج لائن اپروولز کے پروسیس میں تھا. اینڈ یو نو کہ اس کے کتنی پولیٹیکل کنٹروورسی سراؤنڈ کر رہی ہے. سو وی ہیو ٹو ایلیویٹ آور سیلز فرام دا پولیٹیکل کنٹروورسی اینڈ بی ویری ویری ٹیکنوکریٹک اباؤٹ اٹ, کہ یہ اگر اورنج لائن لاہور کی HIA بنانی ہوتی تو کیسے بناتے ہم, اس میں ہم اسکوپنگ میں کیا دیکھتے. اب یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. اب یوں سمجھے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. اب آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا, پڑھا دیا جو پڑھانا ہے. اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ اب ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے. So, ٹھیک ہے, Dr. Faria, the way we usually do it is کہ ہم break out rooms میں چلے جاتے ہیں, اور کوئی case study اگر ہوتی ہے then we discuss it and then we come back and then each group gives their own point of view. So, do we want to do that? ٹھیک ہے. ہاں فاطمہ, 2 ہیں میرے پاس کیس اسٹڈیز. ایک اورنج لائن لاہور یا اینی میٹرو پروجیکٹ ہے, میگا پروجیکٹ جو ہے, اور دوسرا ہے COVID-19 لاک ڈاؤن میٹیگیشن پالیسیز جو بنی ہیں. اس کے اندر فوکس کرنا ہے اسکوپنگ, اسیسمنٹ اینڈ ریکمنڈیشنز کے اوپر. یہ دونوں ایگزسٹنگ پالیسیز ہیں جو ہو چکی ہیں. ہاں, آپ 2 میں بریک ڈاؤن ان کا کر کے, تو وی ول میٹ ان 15-20 منٹس. ٹھیک ہے. سو آئی ایم میکنگ 2 break out rooms. تو جو بھی break out room 1 میں جائیں گے they will discuss the orange line and any metro project, and break out room 2 will discuss COVID-19 mitigation. Does that sound fine, Dr. Faria? یس ایبسلیوٹلی, میرے لیے بالکل فائن ہے یہ. اور جتنا مکسڈ اپ گروپ ہو اتنا اچھا ہے. ایک چیز صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ادھر ہی ہوں گی, بٹ آئی ول بی آن میوٹ. مجھے بے شک ڈائریکٹ میسج کر کے اگر کوئی کوشچن کرنا چاہے تو کر لے, ادروائز آئی ول اسٹے کوائٹ. سو وی ول ریکنوین ان اباؤٹ 25 منٹس. ٹھیک ہے, گریٹ. یا جلدی بھی, اگر جلدی ہو جاتی ہے تو جلدی بھی کر لیں.
Take it. Okay. I have opened the rooms. Or I can also join one room and then the other. ऐसे भी किया जा Yes. सकता है. Yes, you have the option. तो आप मुझे बता दीजिएगा. वैसे I think you are हाँ. assigned a room and you can choose not to join or you can join. And because you're co-host, तो आप हाँ. नीचे switch भी कर सकती हैं. So Okay. So अभी इस वक्त, so I'll join room 2 first. जो lockdowns है, I will be there for 5-7 minutes. okay, Get them started and then move to the other room. great. So Dr. Farid, should I move you to room 1? Mhm. Zirak, are you there? You are in room 2. Okay. Welcome, ladies. Fatima, you can turn off the video. थोड़ा सा इंटरनेट की सिचुएशन बेहतर हो जाती है. At least True. मेरा यही एक्सपीरियंस है. इसीलिए मैंने अपनी ऑन भी नहीं की. So we seriously, I found this really nice picture of Shai Mosque, which is what I put up. So let's start Very nice with one. group 1. Group 1 ने किया था metro project को. Am I right? Yeah. Yes, doctor. So कोई एक आप में से जिसने नोट्स वगैरह लिए थे और मेरी इनपुट को भी बेचारों ने बर्दाश्त किया. मैं बीच में काफी दफा दखल अंदाजी की इनके काम में. So let's start with you guys. Guys, just Yeah. one of you raise your hands so you can go over the points. Or if you've made a document, so if you want to screen share, you can screen share and we can talk about it like that, whatever you guys prefer. Someone raise your hand, whoever wants to take charge. Okay, sure, Emmett, you can start talking or you can share your screen. Well, actually, हम लोगों ने ऐसे अलग से actually I will start with the introduction and then Zainab and Saduri will join me. Okay. Sounds perfect. Okay. So basically, we discussed the impact of Rawalpindi and Islamabad के जो दो metro tracks हैं. One which is in the जो कि अभी functional है, which is from Sadr to Islamabad. And the other one is which is from Peshawar Road to airport, which is primarily जो कि construct हो रहा है ताकि airport जो है new Islamabad International Airport उसके access के लिए. So दोनों के अंदर एक तो हमने environmental impact को impacts जो हैं उनको discuss किया. Sarish pointed out कि जो मरी रोड के बहुत से जो दरख्त थे वो काटे गए for the like उसकी construction के लिए. फिर ये जो मरी रोड वाला ट्रैक है it is passing from the most like dense and dense urban area of Rawalpindi जो कि ये मरी रोड वाला है. अब इसके अंदर जो हेल्थ इम्पैक्ट्स का एक ये हुआ कि एक चीज़ तो अच्छी हुई कि जब व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम मरी रोड सो बेसिकली जब वो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के सामने से गुजरता है तो वहाँ पे उन्होंने एक एक्सेस दिया हुआ है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट वगैरह सो वो जो मेट्रो ट्रैक है उससे एयरपोर्ट को एक्सेस किया जा सकता है एयरपोर्ट की रूफ को. बट जब वो सेंटोर जो इसका जो और फिर जब वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होता है तो इस्लामाबाद के अंदर ये था कि शुरू में जब व्हेन इट वाज प्लानिंग तो इसका जो रूट रखा गया था कि ये पिम्स के सामने से पास आउट करेगा, बट देन इट वाज चेंज और फिर वो सेंटोरस से पास आउट हो रहा है. So I think Saduri and Zainab can like take it further. Yeah, so Emmett spoke about जो अभी issues हैं current, लेकिन from like before policy implementation state पे जो दूसरी चीजें which need to be taken into account as एक तो
कौन से neighborhoods में stations होने चाहिए, because I think we could do a survey first कि कितने लोग public transportation को use करना चाहते हैं, and then उस हिसाब से जिन neighborhoods में ज़्यादा need है वहाँ पर locate किए जाएं stations. दूसरा ये है कि किस किस जगह पर फिर वो stations जो public spaces कौन से हैं जहाँ जाने चाहिए. तो we think कि park, hospitals, educational institutions, gyms, etc. इस तरह की चीजें जहाँ पे mobility बढ़े, and for female specifically you could have separate female compartments ताकि they feel safer traveling, और उसमें फिर it's night times पे हम एक guard भी रख सकते हैं in those compartments. Then security system, and then एक complaints का system if somebody is कोई incident होता है train पे, तो there should be a way to communicate that with the authorities ताकि उसको फौरन देखा जा सके. दूसरा जो एक assessment impact assessment है, that's regarding noise pollution के एक तो कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या नॉइज पोल्यूशन हो सकती है, स्पेशली अगर हम नेबरहुड्स के करीब हैं तो उसकी असेसमेंट, एंड देन ट्रेन जब बन जाती है तो उसके बाद की. So that's one thing that can potentially affect health. और दूसरा ये है कि I think हमने या एक और जेंट्रिफिकेशन का भी एस्पेक्ट आ सकता है कि ऐसा नहीं कि ट्रेन जहाँ से बन जाए वहाँ पर फिर उन एरियाज के रेंट प्राइसेस एंड दूसरी चीजें बढ़ जाएं, एंड तो वो एस्पेक्ट एक इम्पोर्टेंट है टू सर्वे. एंड दूसरा ये देखना है कि ऐसा नहीं कि ट्रेन वहाँ से जाए जहाँ बहुत सारे लोगों को रिलोकेट होना पड़े, तो finding out routes जहाँ पे relocation least हो. So I think these would be some things that need to be assessed using surveys and other methods before the policy can be implemented. So Sadhuri has covered most of the points. Some of the other points were कि जिन लोगों को हम locate कर रहे हैं, how it is going to affect the number of the extent of the population. Second one was कि हम उनको relocate कहाँ पे करेंगे. We should look for the alternate routes. And then there was a point about the separate compartment for the women, and also the security and the surveillance system at the stations, and also in the buses or maybe vans. And then the ease of use for the regular commuters should be considered, linking it with the networking कि वो on road कहाँ से जगहों को connect करें, and also the on ground जो vans चल रही होंगी जो maybe BRT को connect कर रही होंगी, तो we have to look into that perspective. And then we should also consider the environmental impact assessment. For example, कितने trees हम cut कर रहे होंगे वहाँ से, and then how development of any project is going to impact the density of people, and also how it's going to impact the pollution load in that particular area. And then there was also a comment to include all the major stakeholders, including the CDA and all the property dealers and other different stakeholders in the process, to incorporate their concerns. And then there was also a comment by Andil कि हमें उसको प्रॉपरली नेटवर्क इस पर्सपेक्टिव से भी करना चाहिए कि वो लाइक हॉस्पिटल्स और जहाँ पे मेजर सर्विस डिलीवरी हो रही है वहाँ पे उन जगहों से कैसे वेल कनेक्ट हो रही है. अनदर पॉइंट वाज कि रोड क्रॉसिंग जो है लाइक कितनी कट्स हैं वहाँ पे लोग इजीली क्रॉस कर सकते हैं उसको या फिर नहीं. फॉर एग्जांपल द ओवरहेड क्रॉस वॉक्स. एंड एक और कमेंट ये भी था किसी की तरफ से तक मे बी इट्स गोइंग टू हेल्प पीपल जो बेसिकली डेली कम्यूट कर रहे होंगे, they'll have their kind of a physical activity के वो लोग चल के प्रॉपर उसके मे बी स्टेशन तक आ रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू इंक्रीज their commuting on the regular basis. So yeah, I think I've covered most of the points. If I've left, so maybe someone can pitch in. Yeah, I think you've discussed mostly. एक शायद नहीं हुआ था कि tickets के लिए do people need to show photo ID या CNIC, और वो चीज़ भी consider करनी है so that we don't exclude a population that doesn't have it. So I think that was our last. Yeah. Okay, so now I'll quickly review this क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास time काफ़ी कम है. You guys covered it well. BRTs के साथ हमारे बहुत सारे benefits और challenges दोनों आते हैं. इसके अंदर जो what I would suggest कि जब भी कभी अल्लाह करे कि आप लोग इस तरह का कोई काम करो तो focus on
جیسے بیئرٹی کا روٹ ہے تو اس کی پاپولیشن کے اوپر کیا افیکٹ آ رہا ہے, اس کی واکیبلٹی کے اوپر کیا افیکٹ آ رہا ہے, اس کی ایکسیس ٹو شاپس, فوڈ, ہیلتھ کیئر کے اوپر کیا افیکٹ آ رہا ہے. کیونکہ جو بیسکلی افیکٹ ہوگی کمیونٹی وہ تو وہ ہے جس کے ایریا میں بن رہا ہے. کتنے لوگ ڈسپلیس ہوں گے, ڈسپلیسمنٹ کی آپ لوگوں نے بات کی, اس میں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کتنے بچے ڈسپلیس ہوں گے, کتنے بچوں کو اسکولس چینج کرنے پڑیں گے. obviously this is like a 15-minute HIA, تو اس میں I'm not expecting this, but or anyone else would. لیکن یہ کہ these are the things that you keep in mind, کیونکہ جیسے ہم نے social determinants کی جب بات کی تھی تو we talked about how everything impacts health. environmental impact کی آپ لوگوں نے بات کی. I would like کہ آپ لوگ جب بھی اس چیز کو دیکھو تو EIA سے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھو کہ pollution اگر ہو رہی ہے یا درخت کاٹے گئے ہیں تو اس ایریا میں فار ایگزامپل ریسپریٹری ڈیزیزز کی فریکوینسی تو نہیں بڑھ گئی ہے, ہاسپٹل ایڈمیشنس تو نہیں بڑھ گئی ہیں اس ایریا کے لوگوں کے. یو ہیو ٹو کیٹر فار دیٹ کہ یہ ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ جب کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ آکوپیشنل ہیزرڈز ہوتے ہیں اس ایریا میں, روڈ بلاکس ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے لوگوں کی لائف بہت زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے, پورلی امپیکٹ ہوتی ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی ہاسپٹل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ہاسپٹل کی ایکسیس امپیکٹ ہوگی. سو یس, کلوز ٹو ہاسپٹل اچھی چیز ہے, لیکن اٹس آلسو بیڈ تھنگ کیونکہ اس ہاسپٹل کو لوگ ایکسیس نہیں کر سکتے. تو جو لوگ اس ہاسپٹل کو ایکسیس کرتے ہیں ان کی ہیلتھ بھی افیکٹ ہوگی. جو آپ کی پیڈیسٹرینز ہیں, کراس واکس کی بہت اچھی بات کی کہ اوور کراس واکس ہونے چاہیے. So that was something that was very good. Move one step ahead and talk about how it would impact health. آپ نے کہہ دیا کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں پھر بھی آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑتی ہیں. جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے پازیٹیو اور جو سب سے بڑا نیگیٹو اس طرح کے پروجیکٹس ہیں. پازیٹیو یہ ہوتا ہے کہ ان ایکسپینسو ٹرانسپورٹیشن مل جاتی ہے وچ از یوزلی گڈ ان ٹرمز آف ایکیڈیمکس. لوگوں کو اسکولس کالجز کو ایکسیس اچھی ملتی ہے اور وچ دین ان ٹرن پرووائڈس بیٹر فاؤنڈیشن فار گڈ ہیلتھ اینڈ ویلنس. اور جو اس کا سب سے جو اور اس کے علاوہ امپلائیبلٹی, جابس کے لیے لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو جاتی ہے. سو یہ دو بہت بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر آپ نے اس کے ہارمس کیا ہوتے ہیں. ہیلتھ امپیکٹس ڈائریکٹلی انوائرمنٹل ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, ایئر پولیوشن ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں, ڈسپلیسمنٹ ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. اور یہاں پر آ کے جو ہے نا آپ کا آپ جب رپورٹ بنا پھر آپ ریکمنڈیشنز بناتے ہو. ریکمنڈیشنز کیا ہو سکتی ہیں, آبویسلی اکنامکس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہیں. I believe that you guys covered everything. So ایک بہت اچھا جو پوائنٹ تھا وہ تھا کہ جینٹریفیکیشن اگر ہو جاتی ہے یوزلی ایسی ایریاز میں ڈی جینٹریفیکیشن اف دیٹس اے ورڈ وہ ہو جاتی ہے کیونکہ ان ایریا سے لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اٹس ویری لاؤڈ, اٹس ویری ان انہیبٹیبل جب اس طرح کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن جائے. تو so this is in a nutshell, very quick review. You guys did a great job after a very brief look at how HIAs are made. I would still want you to broaden your horizons and go 1 or 2 steps beyond where you went and do think about the exact health outcomes as much as possible and on exact populations. So wonderful job, room 1. Let's talk to room 2 now. They were supposed to talk about lockdowns, which was, I believe, relatively easy. Let's hear you guys, come on. Okay, so I'm gonna speak on it. First, we did the scoping of the problem, the mitigation policies of COVID-19. We identified the problem was the breakout of COVID-19 and the main cause for which was human-to-human contact, which should have been stopped by social distancing earlier on and by implementing or adopting SOPs at the right time. The immediate solution that the government came up with was complete lockdown, which was followed by a smart lockdown along with financial assistance from government for the most vulnerable segments of the society. And we identified the key stakeholders as well, which include health workers, businesses, government bodies, international government bodies such as World Health Organization, UN,
schools, local schools, and the entire population, the planetary population, global. The issues were that we found were lack of access to technology. Not everyone had access to technology, internet facility to work from home, and there were suggested some alternate models of schooling, teleschools as well. These were the part of our scope. We assessed the problem as from the perspective of number of deaths from the corona, how many deaths occurred, and number of COVID-19 cases, means not the deaths but the people affected. And from the economic perspective, what was the loss to GDP? Then from schooling again, number of children unable to attend schools online because again not everyone had access to technology and devices. Then number of job loss, daily wagers hote the, they were affected as well. The recommendations, first recommendation that government also adopted and which really worked was social awareness programs through media, different channels, radio, TV, social media, for effective implementation of SOPs and social distancing. There was much strictness on that part. For the health workers, because they were not provided with PPEs, enough PPEs to protect themselves while they were serving. So provision of PPEs were needed, and they also needed rest hours after working 24/7, day one, day in, day out. For the affected cases, they needed hours of relief and space to rest. They were not provided these. So this was one recommendation that government should have focused on for the health workers, frontline workers. And then ensuring adverse impacts on access to education for children are alleviated as widely as possible through teleschooling in poor areas. Government personnel should have gone to far affected areas where there were no technology facilities, so that education should not stop at any cost for the children. And then sustain the economy by smart lockdowns. Government did adopt this strategy, but then daily wagers fall affected to the corona. So this didn't work well, and there should have been measures to protect them as well from the health perspective. If you're sustaining economy, and you should also do something about the health side of those daily wagers or those poor people. So that's all. If my other participants would like to add something. All right. So now I'll start, and if there is anything you guys want to add, then feel free. So इस पे जो है lockdown is my favorite least favorite policy lately. इसके अंदर मेरा क्वेश्चन है रूम से कि it was a national level policy. So do you think that some populations were more adversely affected than the rest? Yes, we do agree with this because not everyone took it seriously. In the beginning, everyone was like identifying it as conspiracy theory और कोरोना कुछ नहीं होता और वैसे भी बीमार होते हैं, वैसे भी फीवर तो होता ही है और उसको बस कोरोना नाम दे दिया है. And a lot of people sort of didn't take it that much seriously. The upper classes, the well-educated people did take it seriously immediately. तो उसकी वजह से बहुत awareness की need And थी. I would like to add that we've identified the daily wages and people who were who had temporary jobs. They were the most affected because their jobs were lost and they were left with no economic support also. So we've identified that, madam, also. That's very good. So work from home ने disproportionately जिन लोगों को affect किया उनमें daily wages obviously number one है because they're already working in unregulated economic sectors. बच्चों को disproportionately affect किया, healthcare workers को obviously affect किया, लेकिन उनको overall COVID नहीं unnecessarily ज़्यादा बुरे तरीके से किया. At the same time, working women were affected far more adversely than anyone else, whether educated or not,
because childcare fell to them. They had to take care of the kids. They had to take care of online classes. So even with education, even with money in their pockets, disproportionately, or reason why I brought this up is because you guys actually broke it down very well into scoping and screening, scoping and scoping, assessment and recommendations. Like, and whenever you are talking about a policy, चाहे broad है चाहे narrow है, जैसे हमने पहले BRT की भी बात की थी, तो we have to talk about the populations that are affected. GDP is fine, like, and to be very honest, people like you and me, definitely people like me who work in healthcare or who have decent jobs, who could work from home, हम लोग को तो पार्टी लग गई थी कि यार ऑफिस भी नहीं जाना पड़ रहा, and we were just sitting at home and, you know, being single and all. So disproportionately, मुझे the benefit हुआ work from home का. And we are the ones, if we are the ones who are making policies, that we are obviously going to ignore people unless we actively look for their well-being. So the idea for you to understand is that disproportionate effects on disproportionately affected communities is very important, क्योंकि आपने क्वांटिफाई भी करना होता है. एंड जब आप जीडीपी की बात करते हो तो जो जितने ऑनलाइन रिटेलर्स थे, इफ यू लुक एट द यूएस स्पेशली, तो सबसे ज्यादा किसकी जेब में पैसे गए हैं? जेफ बेजोस की, जो अमेज़न वाला है. पाकिस्तान में दराज वालों के पास क्या होगा? जिन रेस्टोरेंट्स ने ऑनलाइन डिलीवरी खाने की करनी शुरू कर दी, फूड पांडा या चीटे के थ्रू, वो फ्लरिश कर गए. और जिन रेस्टोरेंट्स ने ये ऐसा सेटअप नहीं बनाया, दे डाइड अवे. सो बिजनेसेस के ऊपर जो इम्पैक्ट है ना, जब आप कहते हो बिजनेस इम्पैक्ट हुए, तो हर बिजनेस सेम तरीके से इम्पैक्ट नहीं हुआ, विच मीन्स कि हमने जब रिकमेंडेशंस बनानी है तो हम वन शू डज नॉट फिट ऑल. सो हमने स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करके जो डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड ग्रुप्स हैं, उनके लिए रिकमेंडेशंस बनानी है कि उनको आप किस तरह से बचा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जो मैंने पहले एक्चुअली स्लाइड चेंज नहीं की थी अपनी गलती से, उसमें था कि हम लॉकडाउन की बजाय मैंने लिखा था एहसास प्रोग्राम. एहसास प्रोग्राम जो है वो फोकस कर रहा था पुअर फैमिलीज के ऊपर. पर फैमिली 12,000 रुपीज़ दिए. लेकिन वो उस प्रोग्राम को अगर आप देखो, उसके अंदर गो के इट वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम, सोशल नेट बहुत अच्छा था वो. उसमें इशू ये था कि हर फैमिली में 4 या 6 लोग नहीं हैं, किसी में 12 हैं, किसी में 10 हैं, किसी का बिजली का बिल आना है. सो ये वाली पॉलिसीज भी लॉकडाउन के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी कि आपके बिल्स जो हैं वो डिले हो जाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ, क्योंकि 12,000 में 10 लोगों का 3 महीने का खर्चा तो नहीं चलना. सो वन रिकमेंडेशन वुड बी कि जब आप लॉकडाउन कर रहे हो तो जो डेली वेजेस भी हैं लोग, उनको पर पर्सन इतने पैसे दिए जाएं. ये एक रिकमेंडेशन हो सकती है. फिर ये कि आप बात कर सकते हैं CNIC को सस्पेंड करने की, कि अगर यूनियन काउंसिल से या किसी और कोई और लोकल, जैसे इमाम मस्जिद, और 2 लोग अगर कह देते हैं कि हाँ जी ये बंदा इस एरिया का रहने वाला है और इतने अरसे से रह रहा है, इवन इफ दे डोंट हैव द CNIC, तो दे कैन बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस. क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, जब आप लॉकडाउन कर देते हैं, या आपने जब लॉकडाउन किया था, तो फूड प्राइसेस ऊपर चली गई थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई थी. फूड ट्रांसपोर्ट जिन एरिया से होनी है, वो वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो गई थी. एग्री वर्कर आपका बहुत हर्ट हुआ इस तरह से, क्योंकि उसने जो फसल काटी हुई है वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रही. वेजिटेबल्स स्पेशली एंड फ्रूट्स जो पेरिशेबल होते हैं वो नहीं पहुँच सकते. इम्पोर्ट्स बंद हो गई थी. सो ये सारे लॉकडाउन के, एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे, फैमिली स्ट्रैंडेड हो गई थी. यानी ये आपको मैं सारे वो इम्पैक्ट्स बता रही हूँ जो इनडायरेक्टली हेल्थ को इफेक्ट करते हैं. So this is just to introduce you guys to this idea that our health gets affected by everything. Every policy that's implemented is going to affect our health. Some of you will, inshallah, be in positions where you will be doing this work, making policies, making recommendations, working in the development sector. Always remember that
policy जो है ना वो vacuum में नहीं होनी चाहिए. You have to think of the receiving end as well. Rabia ka question, I hope I'm pronouncing your name right. What do you think the mode of delivery of SARS program in the midst of who had to be physically present to get the assistance? Exactly. उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं हैं. बैंक अकाउंट बनवाने के लिए CNIC चाहिए. बैंक अकाउंट बनवाने के लिए आपको सैलरी स्लिप दिखानी है. आपका जो बैंकिंग सिस्टम है, जो अकाउंट सिस्टम है, जो यहाँ पे फिर पॉलिसी आ गई ना आपकी, मतलब आपकी बैंकिंग पॉलिसी है, उससे आपकी हेल्थ कैसे इफेक्ट हो रही है. सो आपने खुद बात से बता दिया मुझे यहाँ पे कि एक ऐसी पॉलिसी जिसको शायद बहुत कम लोग सोचें कि इससे हमारी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, तो वो इफेक्ट हो रही है. और उसकी वजह ये है कि आप you're unnecessarily exposed to an environment where you can catch a disease which is deadly in so many, simply because हमारा डिजिटल सिस्टम नहीं है, हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं है. हमें एक और आपको एग्जांपल दूँ, आप लोगों को तो बहुत अच्छा पता हो शायद कि जो आपका टैक्सेस जब आपने फाइल करने होते हैं और आपको स्टेटमेंट या लेटर्स चाहिए होते हैं, यू हैव टू गो टू द बैंक. इट शुड बी ऑनलाइन. हमारी हर चीज़, मैंने CNIC बना हुआ है, मेरे पास डिजिटल अकाउंट है, FBR के पास डिजिटल एक्सेस है हर चीज़ की. Why do I need to go to the bank and get the statement from them? है ना, it raises the question. और अगर ये मेरे जैसे बंदे को मसला हो रहा है तो we don't want to imagine कि वो तमाम लोग जो फाइलर नहीं है या बन रहे हैं नए, उनको कितना मसला होता होगा कि आपको कितने hoops कितने क्रिएट हो रहे हैं, difficulties कितनी बढ़ रही हैं due to red tapeism because someone made a policy without thinking. अहमद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. KP में तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस हो गई है, एटलीस्ट रोल आउट हो गई है ऑन पेपर. पंजाब में भी 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो गई है सेहत इंसाफ कार्ड के नाम से. हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेटली तो हो रही है इस वक्त. आदम जी और स्टेट लाइफ ऑफर कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पैकेजेस, लेकिन जो आपका है ये इशू इसका हेल्थ इंश्योरेंस का, वो अभी ये है कि आपका हेल्थ सेक्टर बज़ाते खुद बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड है. ज़्यादातर जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वहाँ पे वो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं, ताकि वो टैक्स एग्जाम्पशन, मतलब वो एग्जाम्प्ट हो गई ना टैक्स से. मुझे कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं बैंक से ट्रांजैक्शन करूं तो मुझे वो दिखाना पड़ेगा. बैंक वो हॉस्पिटल रिसीव करेगा उसको, हॉस्पिटल मुझे 50,000 डिस्काउंट दे देता है 2 लाख के पीछे, तो मैं कैश करवा लूं बजाय इसके मैं फुल पेमेंट करूं. तो डिसइंसेंटिवाइज्ड है, ह्यूजली डिसइंसेंटिवाइज्ड है फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ सेक्टर. तो हेल्थ इंश्योरेंस अभी बहुत मुश्किल है कि फुली रोल आउट हो पंजाब में. बलोचिस्तान एंड सिंध आर इवन फर्दर बिहाइंड, but Punjab is too big, ये बहुत बड़ा मसला है. So we have problems, but yes, you're right कि होना शुरू हो गया है. India introduces to make bank account by FaceTime. अच्छा, FaceTime है क्योंकि Apple की, तो जिसके पास iPhone या Apple की कोई प्रोडक्ट नहीं होगी तो वो FaceTime भी नहीं यूज़ कर सकता. So यहाँ पे FaceTime is one thing, लेकिन आप वही बात है कि जब आप इस तरह की कोई पॉलिसी देखते हो तो ऑटोमेटिकली सोचो कि यार इससे कितने लोगों का फायदा होगा और इससे कितने लोगों को फायदा नहीं होगा, even though it seems like कि सबको फायदा होना चाहिए. So it's 8:01. I was very excited. I hope that I did what I came to do, and I hope you guys got something good out of it. I will stop here now. अगर कोई क्वेश्चन आता है फातिमा के थ्रू मेरे पास जरूर भेजो. I would love to be of any assistance or help to you guys. Thank you so much, Dr. Fariha. That was a really insightful session. I know a lot of people are very interested in health policy in our fellowship also.